היי המלך, ברוך השמך לעולם ועד. תורנה לכל ורחמה והכל נעשה ידברך מעשר ועשה לך וברכם מאיר ובחי דבר ולעליון ינגבות ולעולם מלכותו ולכן נפלים ולקב לכל הכפופים ולכל הסבר תנתן תוכן בכל איך את ידיך מצביע לכל חי רצון תהילת אדוני דבר פי ויגרך כבשר שם קשר לעולם ועד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה ובא לציון גודש ופשר כהנים אדוני. There we come, 562. יצא בנך נעלינו לאבותינו שמע קבל עמדנו לקראנו הסתובב בחלל לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא למנצוח הבדול הידום ולנעלה לעמדך ברוך הגבר שבטה באדוני לידוני מבטחו ביטחו באדוני דיד כי ביד אדוני צור עולמי ובחי די שמך כי לא עזבת דורשך אדוני אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. חצי קדיש 564 revise please. גדל ויתקדש שמי רבם ואמן יברח חיותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב ואמו אמן. יהי שמי רבם מבורך מעולם ולעולם מעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תברכתה ונחמתה לאמירם בעולמה ואמרו אמן. We turn to page 586 and we recite the Amidah silently. Remember to include the passages for Sukkot. Passages for Sukkot, Zman Simchatein.
We begin the repetition of the Amidah, the inside back cover. Et Kedusha, please rise through the Kedusha, and then after the Kedusha, you may be seated. I will continue with the Amidah for Yom Tov Sukkot. Begin on the inside back cover of the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים איתי מטרה להושיע מחכה חיים בחסד מחיים איתי ברחמים רבים סומך נופלים והופך עולים מתיר אסורים מקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. שמך בעולם כשם שמדגישים אותו שמך בעולם כשם שמדגישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו דברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושכחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני הקדוש. You may be seated. The bottom of 588. אתה אהבתנו בכל העמים, ואהבת אותנו ועשית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו כהטבה תיתן לנו. תנאי לנו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון את יום, חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו מקודש, זכר ליציאת מצרים. לנו ולאבותינו, יעלה ויבוא ויגיע, ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו ופקדוננו, וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך, וזיכרון ירושלים עיר קודשך, וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה לטובה, לכן ולחסד ורחמים וחיים ולשלום ביום חג הסוכות הזה, זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה, ופוקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים. בדבש ורחמים, חוס וחוננו ורחם עלינו, והושיענו כהלך עינינו, כי אל מלך חנון ורחומתה. והעשיינו, אדוני אלוהינו, את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון,
כאשר רצית ואמרת לברכנו, אלוהינו ולאבותינו, קדשנו במצוותיך ותחלקנו בתורתך, סבנו מטובך, זוכנו בשועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו בשמחה ובששון מועדי קודשך וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. רצה אדוני אלוהינו מחסר ותירתם והשב את העבודה לגביר ביתך תפילתם עבד כל רצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני אמר את שכינתו לציון. מודים אנחנו לך. הטוב כנוכן רחמך, והמכן כנותם חסדך מעולם, קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתורן שולחן מכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים ידך סלע ויעלו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך, ולכנה אל ההודו. שלום רב על ישראל עמך והכל יושבי תבל תשים לעולם, כי אתה הוא מלך אדום לכל השלום, ותרבה עיניך לברך את עמך ישראל וחווה את קודשך בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמך ישראל בשלום. Amen. Kaddish Shalem, page 596, after which we will make the memorial prayers for our various congregants and people who are very much in our lives. Kaddish Shalem, 596. Kadal vit kadash meraba, be'oman livrach yotei ve'amlik machotei b'chayachun v'yomechon v'chayid chol beit Yisrael. בגלה ובזמן קריב ואמן, ישמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעמה ועמו אמן. יתקבל צלתון ובעתון בכל ישראל קודם אבון דבשמיא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום עם עמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. It is Cantor Perelman's wife, Janice, mother's Yortzeit, Molly Yatkovitz. And the wonderful thing is that I remember the woman very well, very clear, a sweet Yiddish mama who worries and cares and is there for you, of course, with all the attendant necessary nudging and, being there and caring about more. But a Yiddish mama. מלא רחמים, שוכין במרומים, אמצי מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה במעלות, קדושים ותארים, כזוהר כי המזהירים, את נשמת מלכה בת בנימין ויהודית, שהלכה לעולמה, בגן עדן תהי מנוחתה. אנו ברחמים
מסתירה בסתר כנפיך לעולמי, וצרור בצרור החיים את נשמת אדוני הוא נחלתה. ותנוע בשלום המשכבה ונאמר אמן. Jenny, you have your set for Abba Zichrono Livracha. What you right? His name was Yosef ben Lev Yeshua. Yosef ben Lev. Leah. Lev Yeshua. Yeshua Lev. Would you tell us something about your father, if you would? No, I don't want to start. Okay. And Baya. Thanks. מלא רחמים, שוכין במרומים, ומצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה במעלות, קדושים וטהורים, כזוהר כי המזהירים את נשמת יוסף בן לב יהושע, שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים מסתירי בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו. וינוח בשלום על משכבו ונאמר. Thank you, Jenny. Thank you. Judy, you have your site. My yard site for my dad starts tonight is tomorrow. Well, tomorrow we're under a lot of time. I'm happy. I'm okay. So I'm just, tomorrow morning I will not have an opportunity to. Okay, well, I'm happy to tell you something about my dad. His name was love Harold. to hear it, please. So it's my father, Harold Greenwald. He's been Yitzchak ben Svi ben Yitzchak Basara. My dad embodied the Dylan Thomas idea of do not go gentle into that good night. Beautiful. He so many times seemed to elude death when were thinking this was it. And I think it was partly his incredible enthusiasm for life, which kept him going for so many years after he had his initial heart attack. And his enthusiasm, you could see not only for his family, but for the many students he taught during a 38-year period of teaching history at City College. And years afterward, we would bump into his ex-students who would remember the infamous Harold Greenwald and how he sent many of them, inspired them to go to law school and to be involved in government, because the enthusiasm he had for living, he also used as a teacher and as a lover of theater. He loved to go, he and my mom used to go to every show in the 100-mile vicinity. So we were very blessed to have him for many years. He died right before his 94th birthday. Beautiful, beautiful. Did he have a favorite author of plays? Do you say play? Yeah. Did he like? I could name 15 of them, and every time he would see it, you would think it was the first time. He would be as excited the 15th time as the first. And that's the way he did. He when he had grandchildren, my children, he used to come over and he'd sit on the floor and play and draw with them. And he and my mom would take him to the Enchanted Forest, and we would go sled riding. So he grasped life with enthusiasm, and we were very lucky to have him for as long as we did. Beautiful. Well, he still is here and clearly in your life. Well, thank you for giving me the chance to say something. Thank you for saying and sharing. We think it's priceless. מלא רחמים, שוכין במרומים, אמצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה במעלות, קדושים וטהורים, כזוהר כי המזהירים את נשמת צבי בן יצחק ושרה,
שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים, הסתירה בשאת כנפיך לעולמי מוצאו. בצרור החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו. וינוע בשלום המשכבו ונאמר אמן. Thank you so much, Judy. Thank you. Thank you. Kathy, your side tonight. Yes, tonight and tomorrow for my dad. And his name? Mechul Ben Meir and Ado. Mechul Ben Meir and Ado. Right, got you. מלא רחמים, שוכין במרומים, אמצעי מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה במעלות, קדושים וטהורים, את זוהר הקיא המזהירים, את נשמת מכל בניה ועדו, שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים, הסתירי בשאת כנפיך לעולמי מוצאו. בצרור החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו. וינוע בשלום המשכבו ונאמר אמן. Thank you so much, Moshe. Yeah, I'm fortunate to have known him personally and well, and I remember that he wasn't so happy to see Reverend Dickstein leave, but he warmed up to me a little bit, so I felt good. But you tell us A lot. Yes, something you learned from I didn't hear you. something you learned from your father. Oh, everything. The love of Judaism, parenting, grandparenting. He was really a role model. He was a unique and terrific guy. And we all miss him every day. Yeah, well, he The still is. extended family. Still is, really. Kathy, I'm repeating myself, but I learned this as a very distinct lesson. Just because a person dies, they still exist. They still continue to be, and we relate and live our life and the fullness of their presence. And that 100%. I agree. yeah. So we speak of them I in the agree. present. Thank in the you. present term. No, it's true. Thank you, Kathy. And of course, I remember that horrible winter with 2 feet of pure ice when your brother would come and get me out of Concord Road and get to shul and get Minyan going. That I will relay that to him. yeah, I will always remember that forever. I will relay that to Harvey. Thank you. Thank you, darling. Thank you. Ina, you have your site today? I have it for my mom, who tonight and tomorrow. Okay. And although she was a very little lady, she blanketed her world with love and kindness and cared for everybody. And family was probably the most important thing to her in her life. And Beautiful. that is how I will remember her. She was a beautiful role model for everybody that came into her existence and presence. Ina, tell us her Hebrew name, please. It was Yenta. Now, she did not have a Hebrew name. She had a Yiddish name when they came over. That was the name. She was born shortly after they arrived in the United States. It's a great name. I can tell you, if Golda Meir could be a nice name, then Yenta is also absolutely. And her father and mother, please. Oh, Chaim and Sarah. Wow, excellent. Chaim and Sarah, beautiful. All right, how many years ago did she die? It'll be 10. It'll be Wow. 10. It'll be 10. She was 98 years old when she died. No. And her little engine just gave out. Yeah. Left nothing on the field. Nope.
מלא רחמים, שוכין במרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות. קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת ינטה בת חיים ושרה, שהלכה לעולמה בגן עדן תהי מנוחתה. אנא ברחמים הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים עצור בצוהר חיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה ותנוע בשלום המשכבה ונאמר. Thank you so much, Ina. Thank you. Harvey and no yard sites. Okay, any other yard sites? Yes, another Okay. yard site. Thank you, Senna. Um, Who's the yard site for? My father, And his name, his Hebrew name, I think, was Svi. right? And his father? That's a good question. My, Dr. Shwali, Senna Yeah. is my sister. She got on a little late, so she didn't hear. Oh, okay. So we are sisters, and I gave her this so she could participate. Oh, okay. So we've done the memorial prayer for your father. Tzvi. Correct. His name is Tzvi Harold Tzvi Ben Yitzchak yes. Vasara. Svi Ben, right. Yitzchak Vasara. Yitzchak Vasara, right. So one of the things you can do is when you go to the cemetery, if you take a picture of the stone, it's written in stone. Right. Okay. It's written in stone. Okay. We continue with Aleinu on page 598. Please rise. Aleinu לשבח לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגאי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו בהם וגואלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך יורדת אם לא בכבוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Jeffrey, would you call out the names who are inscribed in our hearts and our lives and are listed on the 16th of Tishrei, second day Yom Tov, Sukkot, October 4th, 2020, and of course, we'll read tonight for tomorrow. Jeffrey, please. Moshe, I don't have the list in front of me. Okay, well, here it goes. I have it, and I will read it. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno for the 16th of Tishrei, second day Sukkot, Tafshin Pei Aleph. Alan Berman, Elvin Bernstein, Esther Elkin, Miriam Erkes, Marshall Gendison, Ray Greenberg, Milton Hackerman, Molly Jatkowitz, Eleanor Katz, Rose Lavenstein, Jeffrey Paradise, Annette Scher, Ray Schmuckler, Isaac Schumann, Barry Siegel, Harold Taylor. And for tomorrow, we will read later on as we finish the Arvit service. We now turn to page 200, and I'm going to ask Ruth Ann Kaufman to please lead us in the evening service. Page 200, as we leave the sacred day of Sukkot. Please rise. Okay, you're not doing mourner's carriage. I thought we did. I guess we didn't. You We just read talked about that the name. list. Okay, well, intention is not the same as a deed.
We recite the Mourner's Kaddish on page 52. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עממיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Thank you, Ruth Ann. We now turn to page 200 for the Arvit service. Behurachem yechaper ben v'lo yashchit, v'hir ba lahashiva per v'lo ya'ir kol hamato. Adonai Hoshea hamelech ya'anenu v'yom kareinu. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai hamvarach le'olam v'hed. May be seated, page 200 in the middle. El Chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam v'hed. Baruch atah Adonai. Shemo. Amari v'rabihim. Amen. Beit Yisrael. Shalom. V'avatcha al tasir mimenu le'olamim. Baruch atah Adonai. Eloheinu Yisrael. Amen. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha v'b'chol nafshecha v'b'chol miutecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shiftecha b'veitecha v'velaktecha b'derech v'v'shaktecha v'kumecha v'kshartam li'ahut al yadecha v'hayu l'totaf b'neinecha v'chtavtam al mezuzot beitecha v'hisharecha v'haya. L'ma'an yibu yemechem b'yimei v'nechem ahal hadamah asher nishba Adonai lavetechem lateit lahem kimei hashamayim al haaretz. Top of 204. Vayomer Adonai Omer Lemor daber el b'nei Yisrael v'yamarta alehem v'yasu lahem tzitzit al kanfei v'gdehem l'deratam v'natnu al tzitzit hakanaf b'til d'chelet v'haya lachem l'tzitzit uritem oto uzkartem kol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo tatru acharei levavchem v'yacharei enechem asher atem zonim achareihem l'ma'an tizkaru v'asitem kol mitzvotai v'hitem kadoshim le'elohechem. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lihiyot lachem le'Elohim ani Adonai Elohechem. Adonai Elohechem emet. Middle of 204.
Umalchuta baraton kiblu alehem, Moshe ben Israel achanu shira, B'simcha rabba v'yamru kulam, Michamelcha be'elim Adonai, Mikamelcha nedar b'kodesh, Nerati lo tosei pele, Malchut charu banecha b'kei yam lifnei Moshe, Zelianu v'yamru, Adonai yimlo le'olam vahed. V'nehemar kivod Adonai et Yaakov u'va'alo miyad chazak mimenu Baruch atah Adonai Shemo. Ya'al Yisrael. Amen. Page Ashkevenu. 206 at the top. Ashkevenu. Lishmor tzeitenu u'v'wenu l'chaim u'l'shalom me'atav yad olam. Baruch atah Adonai. Shemo. Shomer Amo Yisrael lahad. Amen. Baruch We'll do it Adonai le'olam amen v'amen. Ki hamalchut shelcha ki ulamei timlok bechavod ki en lanu melech ela ata baruch atah Adonai hamelech bigvado tamid yimloch aleinu le'olam v'ed yalkol masahav Amen. 208 Chatzi Kaddish, please rise. yitkadav yitkadash shemei rabbah Amen. Yalma divrach yiritev yamlich machute b'chayachon v'yemechon v'v'chayedecho Beit Yisrael bagalav yizman karim v'yimaru Amen. Yeheshme Rabba Mavarach Leolam Olam Elmaya Yitbarach Yitbarach V'yishtabach V'yitbar V'yitramam V'yitnatseh V'yitadar V'yitalev V'yitalal Shmei Kudusha V'yitbu Le'elam Min Kol Birchata V'shirata Tishbachata V'nechamata Damiran B'yama V'yimaru Amen. The Amidah begins on page 210. Please remember to include your Aleh Ve'avo. Of course, also at the top of 212, the end of a festival. And then, as we will throughout Sukkot, page 216, Chol HaMoed for Sukkot.
When you're ready, Ruth Ann, Kaddish Shalem, page 222. Yitkadav Yikadash Shemei Rabbah. Amen. Yalma divrach yiritev yamlich malchute b'chayechon v'yemechon v'v'chayedecho Beit Yisrael bagalav b'zman karev yimaru. Amen. Amen. Yehesh me Rabbah mevarach le'olam olam elmaya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tishbachata v'nechemata damiran b'yama v'imaru. Amen. Amen. Tikabat Sadotan Uva Decha Yisrael Kadama Vahen Divishmaya Vimaru. Amen. Amen. Yehesh Lama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu V'yalka Yisrael Vimaru. Amen. Eseh Shalom Bimramaha V'yateh Shalom Aleinu V'yalka Yisrael Vimaru. Amen. Return to page 700 for Havdalah. Havdalah is a Kiddush. And tonight, on Sunday night, we do the Havdalah only on wine, not the candle and not the Samim. Nonetheless, we mark the distinction of holiness in our life. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pei hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotil ben kodesh l'chol ben or l'choshev ben Yisrael la'amim ben yom hashvi'i l'sheshet yemei ha'maaseh. Baruch atah Adonai hamavdil ben kodesh l'kodesh. Chaim. We continue with Aleinu. Aleinu l'shabeach Hakol Lated Kedula Yotzer Breshit Shalom Wasanu Kegoye Haratzot V'lo Samanu K'mishpachot Hadama Shalom Sam Chelkenu Kahem V'gohoraleinu Kechol Hamonam V'hanachnu Karim Umishtachavim umodim Lifnei melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Ki hamalchut shalcha hi olamei timlok bechaved v'katuv b'toratech Adonai yimlok le'olam v'hed v'nehemar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayam hahu yeh Adonai echad U'shemo Echad. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts and our lives every day, whose yortzeit is today, the 17th of Tishrei, Monday, October 5th, 2020. Following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno: Albert Fox, Martin Greenbaum, Michael Kirsch, Susan Miller, Jeanette Posner, Bertha Rudo, Herman Sober, Edith Steinhardt, Regina Weinberg, Irvin Wallach, and Fanny Zimt. Jeffrey, is there anyone else?
Yes, we also remember Harold Greenwald. Aaron Greenwald, a blessed memory. There are different traditions about how many Kaddish Yatom you say. I think that the Hasidic tradition, another Kaddish, if you can say it, by all means say it. And so we turn to page 226, the Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבם, בעמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. Amen. יהי שמי רבם מבורך, לעולם ולעולם היה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום ממרומיו, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. We now turn to page 41, and I'm going to ask Jerry and Susan to read responsively the Psalm for the Days of All, which will be read until the end of the Festival of Sukkot. Page 41. Jerry, unmute, please. My light and my help, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I dread? When evildoers draw near to slander me, when foes threaten, they stumble and fall. Though armies be arrayed against me, I will have no fear. The wars threaten, I remain steadfast in my faith. One thing I ask of the Lord, for this I yearn, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold his beauty, to pray in his sanctuary. He will hide me in his, he will shelter me beyond the reach of disaster. He will raise my head high above my enemies. I will bring him offerings with shouts of joy, singing, chanting praise to the Lord. O Lord, hear my voice when I call. Be gracious to me and answer. It is you that I seek, says my heart. It is your presence that I seek, O Lord. Hide not from me, reject not your servant. You have always been my help. Do not abandon me. Forsake me not, my God of deliverance. Though my father and my mother leave me, the Lord will Teach care me your for me. way, O Lord. Guide me on the right path to confound my oppressors. Abandon me not to the will of my foes. False witnesses have risen against me, people who breathe out lies. Mine is the faith that I surely shall see in the land of the living. Hope in the Lord and be strong. Take courage. Hope in the Lord. Uleo mantilerot betuv Adonai be'eretz chayim kavel Adonai chazak v'ya'ametz libecha v'kavel Adonai. Thank you so much. We conclude with Mourner's Kaddish on page 52. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירם בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. Wishing you a good Moed,
Chol HaMoed Sukkot is going to continue through the week. Services will be at Moshe? 7:30. I'm sorry, Jerry. I just wanted to tell you, I won't be here, maybe at services tomorrow morning. I'm having a procedure done. Minor procedure. Okay, you know what minor procedure is, Jerry? Somebody Yeah, else. It's not on you. Somebody else, exactly. Jerry, could you do us a favor in case we miss it tomorrow? Do what? Could you get us started for tomorrow, 10 hours early? It's time. It's Well, time. we'll have to get another start. Well, we wish you a full and speedy recovery and a minor, Thank you. finish. Thank And you. to all of you, thank you, thank you. We do share life together, and this life that we share, I'm certain if our great grandparents 2,000 years ago would show up, they would recognize so much of what we do. The words are the same, they haven't changed. And there is this sense of eternity, truly, that breathes in our own lives. With that, if you're driving, drive safely. If you're walking, please be careful. Tomorrow morning at 7:30. And that's where I am. And thank you for your wonderful stories that you shared. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Laila Tov. Chag Sameach. Chag Sameach. Jerry, be well. Thank you, Jeffrey. Well. Good night, everyone. Night.